Hello, good morning. Yeah, today is the last class and last topic. What is the topic? Here, block 5 baggage. Before going to the topic, what is the meaning of baggage? Here, the meaning of baggage includes unaccompanied baggage, but does not include motor vehicle. Here, not included the motor vehicle. Okay. Here, as per section 77, owner of the baggage to make declaration of its content in ఇక్కడ బ్యాగేజ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ లో ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు కస్టమ్స్ యాక్ట్ కిందనే కదా బ్లాక్ 5 టోటల్ వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ హియర్ కస్టమ్స్ యాక్ట్ యాజ్ పర్ కస్టమ్స్ యాక్ట్ 1962 ప్రకారంగా how to value the baggage. Here, valuation of baggage. The owner of baggage to make declaration of its content in baggage declaration form. It is on baggage declaration form lo each and every topic related clauses called. Next, section 78, the rate of duty and tariff value applicable to baggage. Okay, the rate of duty and tariff value applicable to baggage under section 78. So here మనం కస్టమ్స్ డ్యూస్ చేసుకున్న బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఆన్ బ్యాగేజ్ ఎక్సీడింగ్ జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ బీసీడీ తోటి మనం ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 35% బి విత్ బీసీడీ ప్లస్ ఆన్ బ్యాగేజ్ ఎక్సీడింగ్ జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ హౌ మచ్ హియర్ 35%. అండ్ హియర్ వెన్ ఫైర్ ఆర్మ్స్ in the case of firearms and cartridges 7 less than 7 less than 50 and cigarette less than 100. In the case of cigarette sticks in the case of sticks 7 less than 25, and in the case of tobacco less than 125 grams, sorry, more than courier imports of 100%. This is the rate of duty and tariff value applicable to baggage under section 78. What said? I have to pay the basic customs duty, and on baggage exceeding general free allowances నుంచి exceeding ఏంటంటే 35% you have to pay. And next firearms, cartridge, cigarette, cigars, tobacco, and courier imports 100% here. Okay. Next, related to bona fide baggage and exempted from duty. What are the baggages are exempted from duty? Here, under section 79, any used articles by passengers or any crew members, in the case of crew members or passengers, and also articles for use of passengers in the case of families, gift, any sort within prescribed limit as per rules. You have to follow the rules and regulations. So, how to this? What are the factors influence this? Here, in the case of passenger baggage rules, what is the topic here? In the case of baggage rules law, here rule number 3 said that general free allowances. Which which items are which baggages are considered as general free allowances? Here, main important point for passengers arriving from country అదర్ దాన్ నేపాల్ భూటాన్ మయన్మార్. ఎవరు ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఎక్కడ మనకు బార్డర్ కంట్రీస్ కదా ఇవన్నీ ఎక్కడ నేపాల్ భూటాన్ మయన్మార్. సో హియర్ ఎవరైతే ప్యాసింజర్స్ అదర్ దాన్ నేపాల్ భూటాన్ మయన్మార్ నుంచి వస్తారో వాళ్ళకు జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఏంటి జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్.
What is the general free allowances? Here they divided into three parts. ఫస్ట్ ఇండియన్ రెసిడెంట్ అయినట్లయితే, సో పర్సన్ ఎవరైతే మన కంట్రీకి వస్తున్నారో వాళ్ళు ఒకవేళ ఇండియన్ రెసిడెంట్ అయితే, ఆర్ ఫారెన్ రెసిడింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఫారెన్ రెసిడింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఆర్ టూరిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్, టూరిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్, ఆర్ టూరిస్ట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఒరిజిన్, అండ్ ఇన్ఫాంట్ చైల్డ్కి ఎక్కడ అంటే అప్ టు 2 years ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళకి. ఇక్కడ ఏమేమి ప్యాసింజర్ బ్యాగేజ్ రూల్స్లలో జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ అంటే, ఎవరైతే ఏ ప్యాసింజర్స్ అయితే అదర్ దాన్ నేపాల్, భూటాన్, మయన్మార్ నుంచి వస్తున్నారో వాళ్ళకి, ఒకవేళ ఇండియన్ రెసిడెంట్ అయినా, ఇఫ్ ఒకవేళ ఫారెన్ రెసిడింగ్ ఇన్ ఇండియా అయినా, టూరిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్ అయినా, వీళ్ళకి అప్ టు 50,000 వరకు ఎగ్జామ్షన్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ఫారెన్ ఫారిన్ వాళ్ళకైతే 15,000. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఇన్ఫాంట్ చైల్డ్ అప్ టు 2 years ఆఫ్ ఏజ్ అనుకున్నాం కదా, వాళ్ళకి నిల్, నథింగ్. So here tourist means what? Enter India, legitimate non-immigrant purposes. What comes under non-immigrant purposes for stay up to ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్, 6 months, 6 months to in 12 months period, 6 months in 12 months period. 12 అంటే 1 year, ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉండాలి? ఓన్లీ ఫర్ 6 months ఉండాలి. Okay, this is the rule 3. What is the rule 3? General free allowances. What is that? General free allowances. Next, in the case of rule 4, general free allowances for passengers arriving from Nepal, Bhutan, Myanmar, except by land route. ఎక్కడ? Except by land route. So here, except by land route లో ఎనీ ప్యాసింజర్ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫాంట్ అనుకోండి. ప్యాసింజర్స్ వాళ్ళకి ఎక్కడ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ ఎక్సెప్ట్ బై ద ల్యాండ్ రూట్ అని అంటే, ల్యాండ్ రూట్ లో కాకుండా వేరే రూట్, బై ఎయిర్, సారీ బై ట్రైన్, వీళ్ళందరికీ ఎన్ని ప్యాసింజర్స్ కి 15,000 జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ అప్లికబుల్. అండ్ ఇన్ఫాంట్ వాళ్ళకు for 2 or more passengers for not general free allowances not allowed by the pool దాంట్లకు వాళ్ళకు nil general free allowances. This is the rule 4. And next one, rule 5. In this rule 5, jewelry allowances. What are that? Jewelry allowances. Here passengers ని డివైడ్ చేసిన క్లాస్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ని, ఎవరైతే ఏ ప్యాసింజర్ అయితే రిసైడింగ్ అబ్రాడ్ ఫర్ మోర్ దాన్ 1 year, అబ్రాడ్ లో మోర్ దాన్ 1 year ఉన్న వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారు? రూల్ 5 కిందకి వస్తారు. ఇందులో మళ్ళీ 2 types డివైడ్ చేసిండు, జెంటిల్ మ్యాన్, లేడీ పర్సన్. సో ఒకవేళ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ అనుకుంటారు. In the case of men law, articles allowed free of duty, jewelry up to weight of 20 grams with a value of 50,000. What is that? ఇక్కడ men కి women కి డిఫరెంట్ చేసిండు. Jewelry up to a weight of 20 grams with a value of 50,000. In the case of lady passenger, jewelry up to a weight of 40 grams with a value of 1 lakh. Jewelry allowances then ఎంత? జెంటిల్ మ్యాన్ కి అయితే 20 grams with a value of 50,000. లేడీ ప్యాసింజర్ కి అయితే 40 grams with a value of 1 lakh. If a period of stay India more than 1 year included in GFA, general free allowances, no additional benefit. ఇక్కడ ఆల్రెడీ జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ అప్లికబుల్ అయ్యి మోర్ దాన్ 1 year ఉన్నట్లయితే, సారీ, అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఉండదు ఇక్కడ. ఇఫ్ ఒకవేళ ఫర్ ఐటమ్స్ అదర్ దాన్ ఆర్నమెంట్స్, దట్ మీన్స్ కాయిన్, బ్యాన్, బిస్కెట్స్, no exemptions duty on fall amount, that amount. If for example when you see here, Mr. Jane and Mrs. Jane and Mr. Jane have returned to India after 2 years అన్నాడు అనుకోండి, and has utilized their entire, వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారు,
free allowances of 50,000 యూజ్ చేసుకోరు. అలాంగ్ విత్ దట్ దే బ్రాడ్ జ్యువెలరీ యాజ్ అండర్. ఏం చేసారు? ఆల్రెడీ మోర్ దాన్ 1 year లీవ్ చేసుకుంటున్నారు. మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ జైన్ హ్యావ్ రిటర్న్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ 2 years and has utilized their entire GFA of 50,000. That means general free allowances utilize చేసుకోవడం up to 50,000. Along with that they brought jewelry has under ఎంత మిస్టర్ జైన్ 18 grams వాల్యూ 52,000 అన్నాడు. మిస్సెస్ జైన్ 45 grams వాల్యూ 45,000. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ దిస్? హౌ టు ప్రిపేర్ ద డ్యూటీ ఆన్ దిస్? జస్ట్ నౌ మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఎవరైతే జెంటిల్మెన్ మ్యాన్ అప్ టు వెయిట్ ఆఫ్ 20 grams విత్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 50,000 అన్నాం. లేడీ ప్యాసింజర్ అయితే అప్ టు వెయిట్ ఆఫ్ 40 grams విత్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 1 lakh అన్నాం. సో హియర్ మిస్టర్ జైన్ ఎంత తీసుకొచ్చిండు? 18 grams వాల్యూ ఆఫ్ 50,000 52,000. సో అప్ టు 20 grams అన్నాం కదా, అంటే దట్ మీన్స్ 18 grams అంటే అప్ టు 20 grams లీవ్ కదా. సో డ్యూటీ టు బి పేడ్ ఆన్ ఓన్లీ వాల్యూ ఎంత? 52,000. బట్ ఇక్కడ 20 grams విత్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 50,000 కి అనుకున్నాం. సో హియర్ 52,000 వాల్యూ కదా. సో డ్యూటీ టు బి పేడ్ ఆన్ హౌ మచ్? 2,000 మీద వాడు డ్యూటీ పే చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ మిస్సెస్ జైన్. హియర్ మిస్సెస్ జైన్ 45 grams వాల్యూ ఆఫ్ 45,000 అన్నది. సో హియర్ 40 ఓన్లీ అప్ టు ఎంత? 40 grams వరకే విత్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 1 lakh అన్నాం. ఇక్కడ వాల్యూ 45,000 డ్యూటీ పేడ్ ఆన్ అబౌవ్ హౌ మచ్ అమౌంట్? హియర్ 5,000 అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే. This is the calculation of jewelry valuation in the case of who passenger residing abroad for more than 1 year. ఇక్కడ మనకు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ జైన్ ఎక్కడికి ఆఫ్టర్ 2 years వచ్చిరు. అండ్ అందులో జిఎఫ్ఏ దట్ మీన్స్ జనరల్ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ కూడా ఆల్రెడీ అప్లికబుల్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు పే ఎక్సెస్ అమౌంట్. దిస్ ఈస్ ద రూల్ 5. నెక్స్ట్ వన్, రూల్ 6. Here Rule 6 regarding transfer of residence. Transfer of residence. If ఒకవేళ duration of stay abroad either less than or equal to 3 months or more than 6 months. Okay, sorry, more than 3 months or less than 6 months. Here, articles allowed free of duty when it is applicable, when it is articles allowed to free of duty. If personal or household up to aggregate value 50,000. Household articles ki, personal ki up to aggregate value how much amount? 50,000. అక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఇండియన్ ప్యాసింజర్ అయి ఉండాలి. ఎవరికి? ఫస్ట్ ఒకవేళ మోర్ దాన్ 3 months లెస్ దాన్ 6 months బిట్వీన్ లో ఉంటే పర్సనల్ ఆర్టికల్సా హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్సా అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఎంత? 50,000. మళ్ళీ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటిది? కంపల్సరీ ఇండియన్ ప్యాసింజర్ అయి ఉండాలి. ఇన్ దట్ కేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్, మోర్ దాన్ 6 months ఉండి లెస్ దాన్ 1 year ఉంటే ఐదర్ ప్యాసింజరా హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్సా అప్ టు అగ్రిగేట్ వాల్యూ 1 lakh అయితే అప్ టు 1 lakh అయితే మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇండియన్ ప్యాసింజర్ అయ్యే ఉండాలి. నెక్స్ట్, మినిమం స్టే ఆఫ్ 1 year డ్యూరింగ్ ప్రెసీడింగ్ 2 years అన్నారు అనుకోండి. సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పర్సనల్ హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్స్ up to aggregate value how much? 2 lakhs. Here, what is the condition here? The Indian passenger should not have availed this conversion in preceding 3 years. ఎలా? preceding 3 years లో ఈ అలవెన్సెస్ ని ఈ ప్యాసింజర్స్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ కింద వచ్చిన అలవెన్స్ ని వాడు అబ్రిగేట్ ప్రెసిడింగ్ కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి అవైల్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఒకవేళ ఎప్పుడు ప్రెసీడింగ్ 3 yearsలలో ఈ ఈ పాయింట్ ని ఈ అమౌంట్ ని పర్సనల్ హౌస్ హోల్డ్ కూడా అప్ టు అగ్రిగేట్ వాల్యూ 2 lakhs అమౌంట్ ని అవైల్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఇది అప్లికబుల్ కాదు. ఓన్లీ వన్ టైమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్, మినిమం స్టే ఆఫ్ 2 years or more.
ఒకవేళ 2 years ఆర్ మోర్ దాన్ 2 years ఒకవేళ లీవ్ చేస్తే పర్సనల్ ఉంటే పర్సనల్ ఆర్ హౌస్ హోల్డ్ హాలిడే అప్ టు అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ 5 lakhs. And also plus minimum stay of 2 years abroad immediately preceding date of arrival of transfer of residence కి అయితే మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏం రిలాక్సేషన్ అంటే if shortfall up to 2 months can be converted into account of terminal leave or vacation or any special circumstance recorded to that one also consider rule 6 only. What is rule 6? Rule 6 says that what is that transfer of residence. Transfer of residence means what here? If in the case of more than 3 months duration of stay abroad lo more than 3 months less than 6 months అంటే 3 to 6 months లో ఉంటే personal household up to aggregate value అంటే 50,000. If more than 6 months less than 1 year అయితే personal or household holiday up to aggregate value అయితే 1 lakh. And minimum stay of 1 year during preceding 2 years అయితే personal or household holiday up to aggregate value of 2 lakhs. And minimum stay of 2 years or more అయితే permanent household article up to aggregate value is how much ఒకవేళ ఉంటే 5 lakhs వరకు aggregate value మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఒకవేళ టోటల్ స్టే ఇన్ ఎక్కడ మినిమం స్టే ఆఫ్ 2 years ఆర్ మోర్ అవుతే టోటల్ స్టే ఇన్ ఇండియా అండ్ షార్ట్ విజిట్ డ్యూరింగ్ ప్రెసీడింగ్ 2 years షుడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 6 months. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్, ప్యాసింజర్ హ్యాస్ నాట్ అవైల్ దిస్ కన్వర్షన్ ఇన్ ప్రెసీడింగ్ 3 years. సేమ్ మీకు ఎక్కడ ఏ రూల్ కి మినిమం స్టే ఆఫ్ 1 year డ్యూరింగ్ ద ప్రెసీడింగ్ 2 years అన్నప్పుడు అన్నా కానీ మినిమం స్టే ఆఫ్ 2 years ఆర్ మోర్ అన్నా కానీ అంటే ప్రెసీడింగ్ 3 years లలో ఈ డ్యూటీని మనము ఏంటి ఆర్టికల్స్ అలౌడ్ ఫ్రీ డ్యూటీని మనము అప్లికబుల్ అవైల్ చేసుకోవడానికి లేనప్పుడు మాత్రమే ఈ కండిషన్స్ అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి, లేకపోతే కంప్లీట్ కావు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎనీ కన్సంప్షన్ కండక్టెడ్ ఇన్ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్స్ రికార్డింగ్ రైటింగ్ అయితే నో రిలాక్సేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రూల్ 6. నెక్స్ట్ rule 7. Rule 7 regarding currency. Okay. What is the rule 7 here? If import or export of currency governed in accordance with the provision of FEMA, foreign exchange market in law, compulsory that currency in the case of import or export of currency governed in accordance with the provisions of FEMA rules ను follow కావాల్సిందే as per FEMA. Okay. Next, rule 8 said that unaccompanied baggage. Unaccompanied baggage. Here, unaccompanied baggage ని passengers ని ఇక్కడ 2 types గా డివైడ్ చేసిండు. If in the case, for example, US to 2 months before passenger avail అయింది అనుకోండి, that such period allowed account not exceeding 1 year. If in the case of yes, he shall arrive within the 1 month of passenger అనుకోండి, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది. This is regarding rule 8. Next, rule 9. Here, application of baggage rules to crew members. ఎవరికి ఇది baggage rules to crew members కి. Here, duty allowed to bring chocolates ఏ కానీ, ఎనీ చీజ్ ఏ కానీ, ఎనీ కాస్మెటిక్స్ ఏ కానీ, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ అయినప్పటికీ, that family up to 1500. What is that? Rule 9 said that the members application of baggage rule to crew members on duty allowed to bring chocolate, cheese, cosmetics, gift items for self, family up to ఎంత 1500 రూపీస్ వరకే. ఎంతవరకే 1500 రూపీస్. నెక్స్ట్, if in the case of termination from job అంటే passenger baggage rules apply. What is that section? Under section 80, temporary detention of baggage, and where baggage contains any dutiable prohibited goods, these are all
Compulsory passenger may at request of passenger or in the case of detain such article or return to him on his living in India. Is it clear? If passenger unable to collect, ఒకవేళ passenger collect చేయలేని situation లో ఉందనుకో, return as cargo or through authorized passenger. ఎట్లా కార్గో కన్నా పంపించాలి, త్రూ authorized passenger తోటి మనము దాన్ని పార్సల్ని, దట్ మీన్స్ అప్ టు హౌ మచ్ అమౌంట్, ఓన్లీ 1500 అమౌంట్ ఓన్లీ. This is regarding valuation of baggage. How many rules here? 9 rules are there. What are that? Again, I repeat. First, what is the meaning of baggage here? Any baggage include unaccompanied baggage but not include motor vehicle. So here the rule 3 about general free allowances. General free allowances, again they divided into 3 parts. What is that? Indian resident, foreign residing in India, tourist of India, and also tourist of foreign origin or in the case of infant. And rule 4 said about the general free allowances. And next what? Jewelry. Rule 5 is the regarding jewelry allowances. Rule 6 is transfer of residence. And rule 7 regarding currency. Rule 8 regarding unaccompanied baggage. And rule 9 is the application of the baggage. Okay. Next, 1 minute. Yeah. So total 5 blocks completed. Just I give the important questions each. Before that, some sections are also considered in baggage. Under section 7, declaration by owner of baggage. Here, every passenger is required to declare the contents of their baggage for customer clearances. And under section 78, clearance of the baggage. In this, customers officers can inspect and any appraised determination whether the goods are dutable or exempted. Exempted goods are, dutable goods are. Valuation is done in calculation duty. What are the valuation rules means here? The customer's valuation determination of value of imported goods rules under 2007 primarily applied to commercial imports for baggage. How? The value is generally the retail price paid abroad. How much amount they paid abroad? That converted into Indian rupees. That means at the applicable of exchange rate. Now, after that, any depreciation may be allowed on used items, that means personal electronics in the case of, and also customs officers can raise the declared value if they believe it is unreported. That is the rule. Next to, the duty-free allowances, declared value, invoice value, valuation of baggage convention of 1962 ప్రకారంగానే లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంది అని అంటే ఇక్కడ సెక్షన్ 70 ప్రకారం డిక్లరేషన్ ఆఫ్ బ్యాగేజ్, సెక్షన్ 78 క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాగేజ్, సెక్షన్ 14 వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ బ్యాగేజ్ రూల్స్ ఇక్కడ 2016 ప్రకారంగా మనము కస్టమ్స్ యాక్ట్ ప్రకారంగానే మనం పోయినాం. ఓకే, ఇయర్ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగేజెస్ మనం అకంపెయిన్డ్ బ్యాగేజ్ అనుకున్నాం, అన్అకంపెయిన్డ్ బ్యాగేజ్ అన్నాం. అక్కడ అన్అకంపెయిన్డ్ బ్యాగేజ్ లో మనం ఏంటి, మోటార్ వెహికల్స్ కిందకి మనం అనుకున్నాం. ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ అండ్ డిక్లేర్డ్ వాల్యూ. హియర్ ప్యాసింజర్ మస్ట్ declare the value of dutable goods they are carrying
And also the value should be the actual purchase price abroad, and customs official may ask for purchase invoice, payment receipt, online order confirmation అనాలి. Then that conversion to Indian currency అనుకున్నాం. Value must be converted into INR using the CBIC notified exchange rate. Okay. Next, depreciation on used goods అన్నాం. Customs allows depreciation on used effects on, that means laptops, cameras, and rates vary depending on the age and usage of items. For example, laptops may be depreciated at 20 to 40 percentage depending on the age. And also, customs officers power to raises the market. If the declared value is not credible, officers can raise it based on market data and comparable goods. వాల్యుయేషన్ డేటాబేస్ ప్రకారంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డ్యూటీ అసెస్మెంట్ ఆన్ బ్యాగేజ్ అంటే డ్యూటీ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ మనం ఇంతకుముందు డిపెండ్స్ అపాన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టే అబ్రాడ్ అన్నాం, ఏజ్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్ అన్నాం, కంట్రీ ఆఫ్ అరైవల్ అనుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డ్యూటీ రేట్ ఎక్కడ అనుకున్నాం, బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ పైన మనకు 35% ఆఫ్ బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ ప్లస్ వాట్ 10% సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్. వాట్ దట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్. For example, dutable items, TVs, high value electronics, and in the case of designer clothing, watches like that, and jewelries above permissible limits. ఇంతకుముందు మనం డిబేట్ 20 grams అయితే జెంట్స్, 40 grams అయితే లేస్, వాల్యూ అయితే 50,000, 52,000 వాల్యూ లైక్ దట్. అండ్ ఎనీ స్పెషల్ కన్సిడరేషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ అని అంటే unaccompanied baggage is treated more strictly, and goods means for resale అని అంటే commercial quantity in baggage may attract seizure or penalty ఇచ్చే సెక్షన్ 111 ప్రకారంగా పెనాల్టీ చేయవచ్చు. అండ్ స్మగ్లింగ్ పర్మిషన్ ఉంటే సెక్షన్ 112 అండ్ సెక్షన్ 114 చేస్తాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ that legal basis is on sections baggages, basics of valuation to purchase invoice, exchange rate as per CBIC notification, depreciation allowed అవుతుంది. Next, here important questions regarding all topics. Yeah. So block 1 related to GST accounting. So in this unit 1 is what? Accounting under GST. Here, what is the meaning of accounting? What is the procedure? Which one is, SGST, CGST, IGST కింద ఉన్నప్పుడు depends upon situations how to claim that అని అంటాడు. అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ లో హౌ టు ఎంటర్ ఇన్ టాలీ ఈఆర్పి 9 లో మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు అనేది సెకండ్ యూనిట్ క్వశ్చన్ లో అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ క్వశ్చన్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ 2 లో జిఎస్టి వాల్యుయేషన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ వాల్యుయేషన్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద వాల్యుయేషన్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, ఇలా క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్ అండ్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్, ఫోర్త్ యూనిట్ రిగార్డింగ్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్. సో హియర్ ఈ టీడీఎస్ టీటీఎస్ లో మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్ లో టీడీఎస్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్, మీనింగ్ ఆఫ్ టీడీఎస్, వాట్ ఆర్ ద రేట్స్, హౌ టు అప్లై, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, వెన్ యూ అప్లై, ఇలా ఈ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలంటే ఎగ్జామ్స్ కు జస్ట్ మీ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ కావాలి. దాని మీనింగ్ ఐడియా వచ్చింది అని అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా పాయింట్ వైజ్ గా మీరు డిస్క్రైబ్ మీరు ప్రిపేర్ అయినంటే ఈజీగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అండ్ జిఎస్టి రిటర్న్స్, బ్లాక్ 3. అందులో యూనిట్ 5 ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లో ఫస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ 5th సెమ్ లో ఉన్నది, హౌ టు అవైలింగ్, హౌ టు క్లెయిమ్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ గురించి ఉన్నది. అండ్ ఎవరు అప్లికబుల్ కారు, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మెకానిజం ఏముంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ పర్సన్స్ కి ఎట్లా, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కి ఎలా అనేది మీకు డీటెయిల్ గా చెప్పిన. సో
అలా మీకు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ డీటెయిల్ యూ రైట్ అబౌట్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మెకానిజం అంటాడు. మళ్ళీ సిజిఎస్టికి, ఎస్జిఎస్టికి, ఐజిఎస్టికి, యూటీజిఎస్టికి మీకు ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఒకవేళ ఐజిఎస్టిలో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఫస్ట్ ఎవరికి క్లెయిమ్ చేయాలి, సిజిఎస్టి, ఎస్జిఎస్టి కూడా ఎలా చేయాలి అనేది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లలో ఐదర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లోనేమో సింపుల్ గా ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ హౌ టు క్లెయిమ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇన్ సిజిఎస్టి అని అనుకోండి. ఫస్ట్ సిజిఎస్టి లో ఉంటే ఎస్జిఎస్టికి అప్లికబుల్ కాదు, ఓన్లీ ఐజిఎస్టికి అప్లికబుల్. మీరు అది రాస్తారు అనుకోండి, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ జిఎస్టి రిటర్న్స్. నో హౌ ఫిఫ్త్ సెమ్ టు కంటిన్యూషన్ జిఎస్టి రిటర్న్స్ కి మీకు ఇన్ డీటెయిల్ గా జిఎస్టిఆర్ పోర్టల్లో ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎలా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, రూల్స్ ఏం ఫాలో కావాలి, జిఎస్టి ఐఎన్ నెంబర్ త్రూ ఎలా వెళ్ళాలి, హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ నెంబర్ ఏంటి, ఇలాంటివి మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ జిఎస్టి బ్లాక్ 4 జిఎస్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అపీల్స్ అండ్ రివిజన్స్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా అపీల్ చేసుకోవాలి, ఎలా రివిజన్ చేసుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ జిఎస్టి యాక్ట్ ప్రకారంగా మిస్లేనియస్ ప్రొవిజన్స్, వాట్ ఆర్ ద మిస్లేనియస్ ప్రొవిజన్స్ అనేది మీకు లాంగ్ క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూనిట్ 7 మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ దిస్ హూ ఆర్ అపాయింటెడ్ సిబిఐటి సిబిఐసి కింద ఎలా, బిఫోర్ దట్ హౌ టు మీకు మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కింద ఎవరెవరు అపాయింట్ అవుతారు, హూ ఇస్ ద హూ ఇస్ ద కమిషనర్ పోస్ట్ కమిషనర్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్ ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు, వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటి, వాళ్ళ అథారిటీస్ ఏంటిది, ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యూనిట్ 8 అపీల్స్ అండ్ రివిజన్స్ గురించి. ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ రిటర్న్స్, మీ ఫైల్లో కానీ ఇన్వాయిస్ లో కానీ మీ జిఎస్టిఆర్ పోర్టల్లో మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేయడంలో కానీ జిఎస్టిఆర్ 1 జిఎస్టిఆర్ 2 లో కానీ ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై, ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ గురించి మీకు ఏమైనా రిగార్డింగ్ దట్ మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ బై మిస్టేక్ కావాలన్నా ఏవైనా మీకు మీరు చేసిన రిటర్న్స్ ఫైల్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఏమైనా ఉన్నాయంటే అపీల్స్ అండ్ రివిజన్స్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద జిఎస్టి రూల్స్. మీకు జిఎస్టి రూల్స్ మీకు క్లియర్ గా చెప్పిన, మీకు పాయింట్ వైజ్ గా కూడా అడగొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, so last block 5 is what? For Customs Act. This one is only for the Customs Act గురించి. Unit 11 regarding customs law. Unit 12 valuation of baggage. Valuation of baggage గురించి మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసినాం. Unit 11 customs law గురించి. Customs law when it is implemented, యాక్ట్ ఎప్పుడు దాని రూల్స్ ఏంటి, డ్యూటీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎప్పుడు ఎలా పెంచాలి, ఇంపోర్ట్ ఏంటి, ఎక్స్పోర్ట్ ఏంటి, మీకు డిఫరెంట్ టర్మ్స్ కూడా ఉండే అక్కడ. టర్మ్స్ లలో కస్టమ్స్ యాక్ట్ టర్మ్స్ లలో మీరు కస్టమ్స్ డ్యూటీ, ప్యాసింజర్ మీకు టర్మ్స్ లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంది, కౌంటర్ వాల్యూయింగ్ డ్యూటీ అంటే ఏంది, అసెసిబుల్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అడిషనల్ డ్యూటీ ఎప్పుడు పే చేస్తారు, స్పెషల్ అడిషనల్ డ్యూటీ ఎప్పుడు పే చేస్తారు, అండ్ ఇన్ దట్ వన్ మోర్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, కౌంటర్ పాయిల్ ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్ 1975 ఏం చెప్పింది, బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ మీన్స్ వాట్ అంటాడు, యాజ్ పర్ కస్టమ్స్ యాక్ట్ 1962 ప్రకారం కస్టమ్స్ యాక్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ డ్యూటీ రూల్స్ ఏంటిది, అండ్ ఆల్సో కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు ప్రొడక్ట్ అండ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీలో అడిషనల్ డ్యూటీ అండర్ సెక్షన్ 3 ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్ అడిషనల్ డ్యూటీ సెక్షన్ 3(5) ఇంపార్టెంట్. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియా అయితే ఎలా పే చేస్తాము, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేసి అడిషనల్ డ్యూటీ ఎలా పే చేస్తాము, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అడిషనల్ డ్యూటీ అన్నప్పుడు అసెసిబుల్ వాల్యూ ప్లస్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అని చెప్పాను మీకు, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చెప్పాను, అవి మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే సరిపోతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ రిగార్డింగ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ టు 6th సెమ్. మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిన అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ అనేది క్లియర్ చేసిన. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. Okay, all the best. Be prepared well.
మెయిన్ బేసిక్ ఈచ్ టాపిక్ బేసిక్ ఏంటియో పర్ఫెక్ట్ గా మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు అని అంటే రిలేటెడ్ టు దట్ మీరు 1 by 1 రాయొచ్చు. ఓకే, బాయ్.